Всем привет, друзья, с вами MensenFun, и мы продолжаем пройти игру Hogwarts Наследие. Как вы помните, в прошлой серии мы бегали по дополнительным заданиям, исследуя разные окрестности. Скорее всего, в этой серии также мы продолжим выполнять дополнительные задания, но и, скорее всего, уже перейдем мы сегодня к сюжету. Я желаю вам приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, лайк, коммент, подписка, как всегда, и погнали! Так, что у нас здесь? This be Mr. Oak's Ranrock's loyalists. Just ahead. Should I take them by force or be discreet? Нихуя ты тогда хуя. I'll cut you from glance off of me. На нахуй. Was that your repairer? Да блять. Да ладно. Oh, that was meant for me. Confringo. Not quite. Not quite. Expelliarmus. Да иди нахуй, сука, долбоёб. Блять, что не те тайминги. Короче, господа, товарищи, вышел нахуй ебаный патч, из-за которого приходится загружаться автоматом. Тут каждая смерть является каким-то испытанием. Ну, соответственно... Приходится загружаться. Скорее всего, мне придется сейчас загрузиться. Я вот якобы тут все зачистил. Но нет, нихуя. Сторонники Ранрука согласились с нами встретиться. Сторонники Ранрука согласились с нами встретиться, но мне немного не по себе. Они выдвинули другие условия и не очень дружелюбно ответили на мои вопросы. Я послушал их разговор, судя по тому, что о чем они говорили на Гоблин-Дуке. Им нужно мои залежи редкого металла. Ужасно не хотелось бы огорчать их еще больше. Слишком уж они вспыльчивые. А еще мне очень нужна эта сделка. Может, нам удастся договориться, а может и нет. Роудупс. Короче, загружаемся. Бля, охуенно, конечно, сделали. Так, когда? Час 02, час 02. Загружаемся. Бля, эти баги пиздец добавились. Патч вышел, напоминаю, на 30 гигабайт. Видимо, в этот патч вошел этот первый баг. Could this be Mr. Oak's campsite? Ranrock's loyalist. Yeah. Expelliarmus. No! Confringo. Expelliarmus. I won't rest. Confringo. Now to find out what happened here. Что, все? Ну, вроде как. Mr. Oak's trade journal. This mentions in theory. Так, и как там где-то наш? Я как-то валялась.
Куда я карту положил? Revelio. Compulso. Так, отлично. Mr. Oakes' trade journal. Какой-то туннель. Только вот какой? Adelaide said that her uncle kept notes of his trades. Ну, Maps. погнали. Perhaps these landmarks will lead me to him. На, это обычный туннель. Ну, пойдет. Нормально. Куда идем? Так, используйте карту, чтобы найти. Ну ладно, давай использовать карту. Так, инвентарь. Покажи мне карту. Погоди, а где она? Вот она. Так, мы здесь. Блять, сложно. А это в какую сторону? Ну смотри, это вдоль реки. Или что это помечено? Ладно, сейчас разберемся. Дай метлу. Да, вдоль реки, смотри. Two 2,000 years later. Protego. Accio. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Так, там надо будет подчекать лут. Expelliarmus. Давай, иди сюда. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Так, контрольная точка. Goodness. I may have more luck higher up in the keep. Их тут охуя. А где все? Почему их тут только двое? А, тут, кстати, дуэль. Упадите в снайперы с остолбеней. Окей. Не проблема. This castle's hiding all sorts of secrets. Revelio. A ladder. That's what I need. Most goblins in my family worked in the mines at one time. Who is it? Not quiet enough. What's the one? I hate Так, слышите бой? Expelliarmus. Accio. Confringo. Expelliarmus. Где остальные? Так, я бой завершил уже. Ну давайте, высовывайтесь. Чего вы попрятались там? This is the spot on the map. Must have my wits about me. Confringo. that it. Missed me. Accio.
Бля, еще один где-то гасится. Но у меня еще минута целая в запасе. This looks like trouble. Блять, ёбаный тролль. Но с ним я буду долго ебаться. Да ёбаный ты. Бля, меня положили. Ёбаный тролль. Рассказываю. Не вышел нахуй патч. Ебуть. Но, видимо, придется загружаться, да? Придется загружаться, блять, ебаный патч. Сегодня вышла же игра, 10 число, и патч что-то мне испортил. После каждой смерти приходится загружаться. Она считает, якобы это испытание какое-то я выхожу. Так, последний сейв 2.09, 2.09, вот. Давай, давай, загружайся. Бля, тролли, конечно, сложные. Ебать. Тихо, вставай. Блять. Давай, 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 давай. Нихуя себе. Вставай, вставай, вставай. Бум, нахуй. Готов. На аванпост же я победил, нет? А нет.
Слышу их уже. Идем. What will we find in here? Revelio. This area's a waste of my Confringo. Accio. Expelliarmus. I will. Confringo. Accio. Expelliarmus. I won't rest. Confringo. It looks as though Adelaide's instinct Easy. is spot on. Несложно. Aloha Mora. Так, давай взломаем. Чпоньк. Открыто. Expelliarmus. Confringo. Вот и помер этот гоблин. Revelio. Бля, большая, конечно, пещера. А туда никак не попасть. Ебать лабиринты. Нам туда. Revelio. Где мы были, где мы не были? Мы нигде не были. Бля, тут их дохуя прям. He'll learn his lesson after being locked away. Accio. Expelliarmus. I will make Confringo. Минус 2. О, плюс хил, найс. Сейчас будем ебашить. Be used for better things than this so-called. Enjoy life. But this Accio. one less human to worry about. what an unfortunate disappointment. Ха-ха. Чисто обстреливаем в АФК их. You're like a someone there. Так, тихо, давай сюда. Ха-ха. I won't. Ух, ебать, нихуя себе. Ты откуда пришел, дядя? Confringo. Expelliarmus. Glacius. Бум нахуй. Но большую часть я разъебал уже. A boiler Там door. пару штук осталось. How to open Пару it? челов. Rather unwise coming back this way. Confringo. Вставай, вставай. I will make you. Expelliarmus. Изи нахуй. Revelio. Бля, сколько денег для меня дали они.
Спасибо. Так, это для огня. Нихуя себе секретка. А вот это нормальный подгон. Да запрыгни ты, ё-моё. Давай, ты ж сможешь. Ну, я знаю, ты сможешь. Чуть-чуть буквально. И второй прыжок. Ладно, похуй. А, там есть обход. Так. А, это дверь. Понял. Так, и что мы открыли? Понял. Понял, принял. Сейчас будет жесткая битва. Так, здесь вроде все. Еба тут секрета, конечно, дохуя. Тайных проходов всяких. Так, ну погнали дальше вниз, а потом уже к тем гоблинам сходим. Погоди. На нахуй. Ну, несложно. Но сейчас будет сложно, там дохуя челов будет. Прям целая арена ебаная. Эй, мистер Дубс. Да, я здесь. Бля, то есть не все так просто. Не все так просто. Ну, погнали. Сейчас будем ебашиться на той арене.
One way or another, we'll get zero. I feel as though you're not even trying. Блять. Давай. На нахуй. Ебать. Блять. Not quite. I've been fighting since before you. Accio, easily. You can't stop us. Confringo. Accio. Блять. Давай, давай, давай. Другое заклинание. Блять. Да ебать. Ну давай, ебать, сдохни. Мне нужно что-нибудь в него кинуть. Блять. Вот так вот нахуй. У меня внезапно что-то с управлением стало. Я такой, блядь, сейчас сдохну. Да я вырулил. Я на что-то нажал, видимо. Ваши ячейки снаряжения заполнены. Найс, просто. Снаряжением. Надо что-то выкинуть. Я пока искал эту хуету, я насобирал такого говна всякого. Надо будет продать все. Так, нам сюда. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Палочка у меня. Получается все, пещера зачищена. Да-да-да. Я нашел ее. Да, держи. Давай, выбирайся.
it! Да, I found my получилось. wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's Здесь очень dangerous. опасно, It's да all ладно. right, Mr. Oaks. Всё I've dealt нормально. with these goblins before. Я Dear профессионал. man. Это же You're Гарри either very Поттер. lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you. Да мы тут уже болтались нормально, так что не ссы. Спасибо. Что You услышал? mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Вы знаете что-нибудь о... А, вы знаете Гоблидук? Это из Am I гоблинов. right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. Так, мне было приятно вам помочь. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oaks. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oaks. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Бывай. Mr. Oaks was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Бля, долгое задание, конечно, было, пиздец. Встретиться с Дексом. Так, тени поместья. Ну, погнали дальше. Постепенно к сюжету подходим к концу. Так, что по испытаниям? Так, 46, 28. А что за вручая комната? Что это значит? Обновите все снаряжение. Ага. Спасите тварей. 4 из 10. Там еще какая-то хуета. Блять, чтобы пройти на платину, это пиздец, надо заморачиваться. Ну, пройдем. Пройдем на платину. Что же делать? Столько заморочек для платины, конечно. Это пиздец. Что-то у меня кнопка... надо сперва выбраться отсюда. Чтобы я мог тэпнуться. Бля, короткого пути нет отсюда. Ну, пошли. Стой, я в том поместье был. Там сундук помечен. Ну-ка, давай сходим. Погоди. Revelio.
Это чуть выше получается. Не, здесь я не был. Ебать, нихуя себе. Нихуя себе. Хорошо, что я заметил. Мы просто нафармили здесь только футхил. Нормально. А то мы в последний раз все потратили. Там была жесткая бойня. Ну ладно. Так, ну все, идем. На выход. Так, нам куда? Нам Хогвартс, да? Нет. Так, ближайшая точка телепортации где? Мы здесь нигде не были. Поэтому ближайшая точка ТПшканья будет... Уф, далековато. Ну ладно, долетим. Долетим. Чего? А, это ты. Не пизди. Моментами микрофризы бывают в этой игре. Хз, с чем это связано. Но это нормально. Че они там дерутся все? С кем они дерутся? Но мы на месте. Сейчас будет бой. Наверное. Wonder who lives here. How nice to see you, my young friend. Так, давай-ка залутаемся. Наверное. Продадим вещи. Revelio. А где? Я устал за сегодня читать, поэтому я, наверное, все. Пока что не буду больше читать. Пока что слушаем. Nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiaye, and this is my shop. Is there anything I can help you with? What brought you to own a shop in Feldcroft? Beautiful place, isn't it? Although I admit I didn't choose it. It chose me. I was raised here. It's always been my home. As for the shop, I suppose my line of work chose me Ебальник as мне его well. знаком. I've always loved working with beasts, Где-то я тебя уже видел. and my twin girls adore them. Wouldn't be surprised if they took over from me one day. Какие товары продаете? What do you sell here? Glad you asked. I sell the finest array of beast byproducts you'll find in the entire countryside. If you don't believe me, feel free to look about. Eventually you'll return. They always do. I'm
curious to know what's happening in Feldcroft. Might you have any insight? An incredibly unpleasant goblin called Belgroth the Bludgeoner has been tormenting everyone he encounters. Feldcroft borders goblin country, but we've always lived in peace with their До kind. последних событий. Until recently, that is. Чё он там? Some claim that Belgroth and his associates are in league with Ranrock. I don't know if there's truth to it. Whatever the case, their constant meddling is devastating business. Everyone feels unsafe. It's quite serious. Спасибо, что уделили мне время. Покажи What do you have товары. for sale? What are we in the market for today? Всякую хуйту продай, да? А, мех. Ну, мех я могу, в принципе, себе позволить. Кстати, мы нафармили около косаря в этой пещере, ебать. A pleasure doing Мантию business продам. with you. Плащ? Нет, продавай. Это продам. Продай. Это продай. Это не надо. Это тоже не надо. Очки такие не надо. Ебать, 4 косаря уже нафармил. 54. 55. Ну и в принципе все. Четыре, мать его, косаря. Have I mentioned you're welcome to stop by anytime? Пу-пу-пу-пу-пу. Так, очки. Хуета. Во, вот это охуенно. Ну, нормально. 2 новых очка. Нормально. Так, это что за задание? Что тут надо будет сделать? Приготовьтесь к поиску последнего хранителя. А, последний хранитель нужен. Тут новые задачи появляются постепенно. Так, что по времени? Ну, за 20 минут, я думаю, мы выполним этот квест, так что давайте. Это последний будет квест на сегодня. You can't imagine how inconvenient travel was.
You made Здорово. it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Так, что ты хочешь? Пошли. Feldcroft used to be a lot livelier. Или не идем? Да, идем. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Ну, заходим. Sebastian, where did you... А, это его сестра, о которой он говорил. What I think it is. We've been over this, boy. Shrivelfits cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. А что за болезнь, я забыл? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Поговорить с Анной? That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Неужто ничего нельзя сделать? It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. Надежда может и помочь. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Да, я понял. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I Как didn't ты, mean Анна? to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. Но You must be вылечить, the наверное, new может. figure Sebastian Или told нет? me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts,
But I wouldn't mind being in Хуёво Feldcroft really выглядит, if it wasn't so конечно. dreary now. Between the Что за goblins, the болезнь? castle, and my uncle fighting with Sebastian whenever he's У неё home. рак? It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. Это проклятие I can какое-то. feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Там как там? Руководство. Revelio. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance of what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также ссылочка на социальные сети ВКонтакте, Дискорд, Телеграм, Твич. Все это будет в описании под видео. Ну все, всем до скорого, всем пока, уже увидимся в следующих видео.